హాయ్ వెల్కమ్ టు Sairam Institutions. మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిజైన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్ సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ చూసాం. పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, ఎలా వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్ చూద్దాం. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డా సబ్జెక్ట్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్ అనమాట. అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్ అనేది బేసిక్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు ఫైండ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథం అండ్ టు చూస్ ద బెస్ట్ అల్గోరిథం. ఏ అల్గోరిథం మనం బెస్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలంటే ఈ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు చూస్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ తర్వాత అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్లో మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ నోటేషన్స్ ఉంటాయి. అసిమ్ప్టోటిక్ notations. What are the different types of asymptotic notations? Asymptotic notations lo first one vachesi we have big OH notation. Big OH notation indicated by capital OH. Second one is omega notation. Omega notation indicated with omega symbol. Third one is theta notation. Theta notation indicated by with theta symbol. And fourth one వచ్చేసి big OH notation, omega notation, theta notation and little OH notation. Little OH notation లో we have to give small OH. These are the 4 types of notations available for the algorithm అన్నమాట. Why these 4 notations are used అంటే to choose best algorithm. To choose best algorithm for a problem. Best algorithm for any real time problem. అంటే మనం యూజ్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం, తర్వాత గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, క్రుస్కాల్స్ అల్గోరిథం, ప్రిమ్స్ అల్గోరిథం, ఇలాంటి వాటిలో ఏ అల్గోరిథం మనం పర్ఫెక్ట్గా ఏ ప్రాబ్లం చూస్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుందని తెలియాలంటే ఈ అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్ యొక్క కండిషన్స్ తెలియాలన్నమాట. బిగ్ ఓచ్, ఒమేగా, థీటా, లిటిల్ ఓచ్. ఫస్ట్ మనం బిగ్ ఓచ్ నోటేషన్ గురించి, వాటి గ్రాఫ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిగ్ OH notation. Big OH notation. What is big OH notation ante? In big OH notation means definition. Let us consider f of n comma g of n DA to non-negative functions, then f of n is always less than or equal to order of g of n. This is formula. Or ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు, f of n is less than or equal to c1 into g of n. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. This is a formula for big OH notation. గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు we have to represent x-axis and y-axis. This is f of n, this is g of n. Whatever the point is noted, this is n naught. N is always greater than or equal to n naught from the origin. Origin నుంచి n is always greater than or equal to n naught value. F of n less than or equal to c1 into g of n. For suppose you are considering f of n function is 2n plus 2 and g of n is n square. This is simple function we have to represent. F of n 2n plus 2 means n value 1 substitute చేస్తే ఏమవుతుంది, f of n is equal to 4, g of n is equal to 1 when n is equal to 1. When n is equal to 2, f of n ఎంత అవుతుంది, 4 6 2 తీసుకున్నప్పుడు 2 2s are 4 and total 6. g of n వచ్చేసి we have answer only 4. n is equal to 3, 3 2s are 6, 6 plus 2, f of n value is 8 and g of n value is 9. అంటే exceed అయిపోతుంది లైన్. సో f of n less than or equal to order of g of n ఎక్కడ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, whenever these two functions n is equal to 2 అంటే 1 2 మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తుంది. This is big OH notation with graph. Okay, write simple definition, what is formula, how to represent graph, give small example. Okay, ఇది big OH notation condition. The next second one is omega notation. Opposite of big OH notation is simply called as omega notation. అంటే
second one is omega. Omega notation indicates like omega symbol. Omega symbol means, let us consider f of n comma g of n be a two non-negative functions, then f of n is greater than or equal to c1 into g of n, not c1 into g of n, or we can write like a omega symbol also. F of n is greater than or equal to omega of g of n. Graph origin point, x-axis, y-axis. First we are consider f of n and g of n. G of n value pi untundi. This is n naught. N is greater than or equal to n naught. F of n is always greater than or equal to g of n. Ila condition consider chestam. Here also we have to apply f of n is equal to 2n plus 2 and g of n is n cube. Okay, by considering these two functions we have to satisfy the values of a omega rotation. Omega rotation lo man represent cheyochu the representation of omega symbol. This notation is also used for to calculate a performance of a algorithm or to choose a best algorithm. Right, simple definition. Again we have to write something formula and draw the graph with small example. This is second notation for omega. And third notation is theta notation. Theta notation means, third one is theta notation. Theta notation indicates the theta symbol. Let us consider f of n comma g of n be a two non-negative functions, then theta 1 into f of n less than or equal to theta 2 into theta 1 into g of n less than or equal to theta 2 into less than or equal to f of n and less than or equal to theta 2 into g of n, or ఇంకో విధంగా ఫంక్షన్ ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు c1 into g of n less than or equal to f of n less than or equal to c2 into g of n. This is also be a one more function. If you want to draw a graph like this, x-axis, y-axis, origin point, then this is theta 1 into g of n. Theta 1 into g of n. Here we have to consider theta 1 into g of n, theta 2 into g of n. Majlo f of n. Total points is n naught. N is greater than or equal to n naught. Same we have to write the formula, definition, and again this one is a theta notation. In case of theta notation, the time complexity will be calculated by best algorithm with 2 of nt by 2 or something like a recurrence relation. Recurrence relation lo kuda manam chupichochu anamata. Theta value we have to find out. Then automatically we will get the notation anamata. Definition, formula and graph. Okay, it is a third notation for asymptotic. And finally, basically three notations saripotai, but final notation, little oh notation doesn't have any graph. See here, the fourth notation is little oh notation. In case of little oh notation, small oh representation, let us consider f of n, g of n are same two non-negative functions. ఇక్కడ మనకి two non-negative functions ఉంటాయి. Then formula ఏంటంటే limit n tends to infinity f of n by g of n. f of n by g of n is 0. The total value 0 అవుతుంది కాబట్టి f of n g of n value division value 0 అవుతుంది కాబట్టి, so that this little oh graph doesn't have any
గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండదు. సో little voice notation not that much of useful for the performance of a algorithm or something like a notation of a algorithm. ఈ notation ఎక్కువగా యూస్ చేయం. These are the 4 types of notations related to the asymptotic notation. Big voice, omega, theta notation, little voice notation. వీటికి మీరు రాసేటప్పుడు ప్రాపర్గా డెఫినేషన్ అండ్ గ్రాఫ్ అండ్ రైట్ ద ఫార్ములా గివ్స్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వచ్చేసి we have to discuss next topic is DNC mechanism, divide and conquer. It include like a binary search and merge sort, quick sort, Sturgeon's matrix multiplication. ఇవి నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఇవి ఇంకా దీని ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ కమెంట్ ఆన్ బిలో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.